Nga Khalifa General Nasi. Give me 1 minute, my people. Give me 1 minute. I think I'm where are my paperwork? Yeah. Assalamu alaikum suma talibe yi maa ngi leen a nuyu képp koo xam ne yaa ngi maa déglu. Hello to all my talibes. Hello each and every one of you. My name is Dr. Baba Jah, aka Serigne Chapachoi. I'm the voice of the voiceless. I just want to make a quick video regarding about our Gambia president, you know, who just make a terrible, a very terrible remark against some of his critics, you know, because most of the Gambians who are
criticizing him when he make a mistake is we the Gambians in the diaspora. So on behalf of me and all my Talibans, I want to respond to the president, you know, so that I can let him know that he's mistaken, and he's trying to bring a war that he cannot handle. You know, you don't mess with us in the diaspora because we have time. So I just want to make a quick video here, and I'm going to speak in my local language, which is Mandinka. Just to let you guys know, my other Facebook Baibu is been blocked. So right now I'm not using that Facebook because that Facebook is been blocked by Facebook. So right now I'm using this other Facebook at the moment. So just to let you guys know, if you are following me on that Facebook page, please for God's sake follow me on this Facebook page, because this is the one I'm coming to use at the moment before they will unblock that other Facebook page. That other Facebook page has been blocked because my last video I posted was about Donald Trump. Since I did that video, and then, you know, in the morning I just came up and they blocked that Facebook page. As you guys know, Donald Trump is very powerful. So sometimes, you know, if I hit him, I think he's having some agents who are working for him. So who are just, you know, working at Facebook. So if I say anything against him, so the only thing that they can do is to block me. So pour alsa long no Facebook do ba ibu Facebook ya block la ko denge, because na last video mu yalo ngada da wolon Donald Trump di bring a video nyin da rek o samo rek so man da wul ta Facebook you know account to block, because alialu ne Donald Trump sembo balale. So ni ngata malo rek he Facebook kam block bare nse terajan nga UDP ko foro nga Yaya Jammeh foro nga Adam Barrow foro fasama itam bulok la bal Donald Trump nu mo foro wasama kam fundi ngaye e kam kuntu wala nyama fel go kono na fa fonyo kon it hey tubabu nte mo fim fulanti tubabu hani. Okay, first of all, the most important thing wolong lefta ka respond President Barrow la kuma kan mu yalong ay wala for because of ning jamen problème mu yalong ako abakela lefta pour alsa longo President Barrow aba tomuna tonyim banko constitutional la so banko constitutional wala wasambu dal bari before mbitaji kambano dole mu yala immigration official lati mu yalong aba jaman science and thing President Adama Barrow la man Sakunda on behalf of lawyer Ousainou Darboe biraba Shiring Minister of Fengola itollo nyin kambano kina pour kambano ina pour Gambia dol verify jaman banko kan, because ni wato kono ngajele Gambia no dol ye video ta ya bondi iba kamfarin kambano nyina ko kamba ika foko kambano nyi mu Gambia no ti mu yalon wala ba kalsuwa ka Gambia no lu bole, you know. So lafta dukar purka ku ndinneta purka fay wo kambano la case kan jang ngamera modol ye audio telephone ya bondi ka hoy kambano ya lo ne iba kambano ya janela. So lafta pour allié la mo ñu audio la demandi jannim ba futala president Barrow ka ngo this thing is very important about immigration la mununa ra kalsuwa. So allié so demandi an fana ba mo be la mbafala mo be ko lafta pour allié la mo ni hakilo la alkana na moni sondu mo lante seri tapata te ka solution le res ni kuko pam bilu mo alatalla manso ya makamo dinna talibol ni boro kanane ka fo tapato ni na bakeri tapato le mako ni tapato ni bakeri. So wala du kare mbal dan la pour alliance so bi pour du kare alien na mo ni hakilo la alkana na moni sondu mo la ni nga kuvo ko mam ya na alongo ma fo ku du kare alien commande alien karandi ndaba karangol le lungol ya jele dia mulaka kumo mum fo momum kela muyala wala hakilo ka wara dina diamulati. So ngo alkana silan nade fentande sedin chapatolo ko no fonyo anim buo odo ne ba de sedin chapatolo ko wadal kana silan ninde ko ko mu yalla ko make ku dan ni iban nenna na fatala bari make. So ali la mo nyina folo. Assalamu alaikum badin Gambian mal konton mo mo to wani konton lanin natalu ndum min janjan kanten nin natalu nin nanu atumu karal lambe wala ni mo ka falle ko alla Gambia immigration alla Gambia government ka mo na fe nan tuba mu dule kala mo cindi ta ko mo be se so ko ma pata ke ni ma no ndem ngad ya mu da na no de la jaharan am na festa na diamu ni ma no Gambia
jam ka tan tubabu la ñu botam suwal ko ñu mambo soko ay dina ñim be ka sey na ka ñu be di ko na ka ko ma sa kula da ti da bi je la annu itol la ka ke ñu manu na suute la man kan la kan ala be sey diari na suute ñim ara mi sa tambila la na bota ñu na bota ji anu watela modi ni yaran ko ay ñi ka anu ay ñi ka mi this man is an enemy of progress amal la fi gambe di wala kayrol ndey ba ma frosa attesno because ndey na dia mu tan na ñu je bo jaw ba amal de ya gambia abe gambia ko be ti dala abe mo be jindi kanja ila interest lande e ka fengo fenke so mo mo ñi na haluje mo mo ñu audio de ya janjan ni mo be kabrin jamanu wo fu ko ñi manu la kam mo jindi jam e mo fa la ne kili mo ndama mo wala na dalu so bari ñu ñaatu suute ñun aliyaji ñami right now abe jamani jannabe kalsuwal alaba okay yalon nga fali yele ngale ko adama ba barola masakunda e immigration kilan janni ba gambenol verifake be deport kam mo lode ko ngam fanu e ko teng so wala na hanibi mbatandi lalla ko fo aliya lonne fo alma lombam bari adam baruna la masakunda biri isita fobi mo folole mo kumbondi wala ndol tubabu dum konti yaya jamme bira basiring bira wulta mo jamala kumbota biri ya jamme basir mo jamala kumbota andu biring adama baro fana sita fobi mo jamala kumbota andu nim adama baro fana tata mo jamale fana ba kumbola wota alnga hakiluto katu mbota mun kono mbe nga jele wota alnga hakiluto punga mbade gandagol anya neman tambinyina ani sondo mo jawya ita presidento ila minister of foreign affairs ana minister interior alka immigration kina prena gambia no verify wanan kale ko ba ko en koda ite deport noda tamindo tubahul mane bota dami ha fadi wolu ngelo malo yakle ka asala mo du ka fo bota gambia le ha tubabu du jang wo mati nekete gambia no tubabu ni te document no la yangel tol mu yang tol santo mala ngolti tubabu yon tol bulo tali so pour yalla tol bota dami very easy bam bulo la maso ba fulal bota dam ba de gambia ko so ba ko yon ko dum wol nata di commerce non la so dan ko because wol nata di commerce non pour ka woli verify ata easy la de ata easy la pour ka ni ba ko da pour que verify kadum go bi tubabu yalla ne ko mo ka bo na Nigeria de afo na ma bo gambia mo ka bo Somalia le afa bo na Ghana le tubabu yo belo je andu fana bi tubabu ba momo dipol la tubabu ni ta kaytol la amari la passeport ni ta wala amari la ID card mbade kayto mu yela abula gambia la kansulo le ya katandi ko nyimu gambia no didi mbate gambia re immigration le bina pour ye mari verify ka fo jamano le nyimbo da janne mbadi ngam ko lefta pour alsano ka ale wala no bare bi lo ko kilim bije mu yalon ko lafta pour karis president baroni president baroba jang nka abatu babu du jang ako biring abije yate dipol le biria dipol wota mo anata sey bari video do bija mu yalon lefta pour ka atandi alla jang pour alsa jube hold on alin so demanding many of its citizens have been returning home right next to where the taxis are. Okay, we're meeting Ibrima Saidi. Okay, he lived in Germany for 2 years. Okay, ning kambano ning oh come on man, sorry mbulo. Okay, sorry alimbala okay. Since the Gambia became a ning kambano alajibi wadu mbulo takitala. Today, anyone can speak their mind freely, but the returnees are coming back to a bankrupt country. And jobs? No such luck. I'm on the ground for DW, and I want to know, how do the returnees feel to be back, and who's helping them? Deutsche Welle, we're here. No, we're right next to where the taxis are. We're meeting Ibrima Saidi. He lived in Germany for 2 years, but now he's back home in the Gambia. Not that he had much choice. He was deported. Can you tell me on a daily basis what you do? Like you wake up and then what happens? When I wake up in the morning, I feel stressed. Yeah, because I don't use this kind of life.
when I wake up, just sit, don't know what to do. Sitting at home is a very difficult situation for me. I know you have a new government now, and they're saying that they're trying to do everything they can. Do you think they are doing good things for people like you? When I come in the Gambia, they told me that we will contact you and we will call you when opportunity come. We will tell you, but still nothing. I don't hear anything. I don't see any call. It's the same story for many like Ibrima. Youth Minister Henry Gomez says government is... Okay, kuma kili lefta ka wole fale nyin kambano la kuoto. Nyin kambano biring akabo Gambia kambano nyimu janan ko da pona janale jang atondi. Apota jane jang ni sate tondi mumba jang come on man. Sate nyin fela ka bombala sukuta. Nyin kambano bakuye malangolo. Bar nyin kambano abama na fama le fata ila korda ya wole wafu. Ana kotoma itata bakuwe nyin kamba no ya na kotoma la ibama la korda ani fa la korda ya wala wafu yo ko do tay tata bakuwe nyin kamba no fel bi ya murundi Gambia jamala murundi Adam Barrow la masakunda nyin kamba no akotoma hayna nyin kamba no akotoma hayna Italy bar nyin kamba no because of no jamane le ya verify nyami yo time no nyin kamba no biriya dipo nyin kamba no tadula masu kadu yela korda wafu nyin kambano saba steri mulea wala lata po president Barrow inasa nyin kambano je nala nyin kambano je ala nyin kambano condition jube nyin kambano bi ya korda tabulu ala french ya ba steri wala to bilo nyin kambano bi ya dipot abare muso ko kumbole camera mo sukuta sate ko wala lata po president Barrow pour isa ji nga isa si yalon ko bi si da fobi iba mol kumbondi kanne andu iba mol nakindi kanne fensola President Barrow kaji kambano munjeten abama fatila fata ila korda ya wole wafu yela korda ta ya wafu binu ngoy tata tubabudu bar niya biye murundi ni tele immigration me verify no itinana ni tele immigration me verify no nyin kabanta la titina bi afele bi nyin kambano bi korda ta bulu bi ya la ta bi ala french famo bi aba handi wolle nyin tinyaro lafta pour ite President Barrow isalon ko iba wole kekan isalon ko bi ñim problème si ba bi wala takam iba kriyet kam ñim kambano do alenjo ñim kambano the stigma of a society that glorifies the Western world. Okay, alenjo do man nga now also came back to a jobless Gambia. na yari memba kambano mi aba e ka fay dam daw mu yalon ke ya gi valati na yari mem na soto janga dam daw kolle we atra aba detention campoto aba jail immigration campo nga kol jan na yari be kamam ka fay dam daw kambano ni fa ya murundile dam daw ni fele In sa Germany, he trained as a carer for the elderly. Then he was deported and now he is unemployed. He lives with his mother, his sister, and 5 others in a small shack. ala jubet So, that's Yajen. this is my school folder. ya mu da school silo le kam yala bukol jel Yeah. ya jel For that, I took it with me because they arrested me in the classroom. ya Yeah, in one of the via. And I still have it with me. This is my school folder from 4th time in Germany. I brought it back with me. Yeah. ni kamba no dam dawdi ni kamba bi dama no prison na la remember nga kolle jang na soto jang kamba no fe saya murundi an fa ajube ya ni bagage mun murundi akabono school nyami ni kamba no ay mun kara wolon tuba bu kotol mun yalla bu gefon topoto no ni kamba no wala do ko di dam daw bari ajele bi akabono school nyami ya non ko wolto parkat inatat bari say ni me verify no ni no bi tale bam so ku kilim bi je mu yalla lefta ka faale ni kamba no la koto mu yalla wala ni immigration officer mu yalla bi al natalo ba janjane albul ya yalla ni kambano alkana kamfani kambano bulu ni kambano mu immigration do ku lalti ni kambano ya kile molu nyande ka kamfa munu bu wala man sakundati munul ya ki ni kambano ma fente ni kambano is just immigration officer mu yalla ko nim atemake dole ba kala because ana do ko al woto mbalde la to kadon kudu nga kambano do ja ay audio bondi akafuga ay karalal lonne ako ha birin atata karalan nyolla ta verify ako birin atata te karalan jetenne karalan yaage teng ako nyoko karalan nyol ya ngaje lonne
niente deport mbela korda janila le karala nyolia nga karala na sister fa ngolo na ko nyina sister lon ne aba karala nyola janila ku kilim bi dem babla to ba ku mala ngol ala ku kinne on desan ñing immigration man tuske de ñing immigration ñun lu bela do ko ne la man sakunda le kili hanin defon nimu immigration officer di man sakunda yangi ko ne ko ta jaman yeta ba ku ko da yeta verify mam le kela mbakele ko hanin defon mbakele kadgo man sakunda lon de ki so mol kala ni immigration le bilem hani ni immigration man fenge so ñunu mo modi mu yalla go man sakunda le ki man sakunda ye ki munna itata wala bari mbal dana alaka alamin kide al sala go ni immigration ñunul man kali jawoti de ñunul man tuske de man sakunda ye ki munna ye train munna ye ñine ye train ka tande albe ñine gala ñin question la alba ñine fola alba kala ten bri ye ki itata munna jaman ye ki munna tata wala ki jaman ye ki munna itata wala ki jaman so wala na lefta pour alsa understand ko ñin kam ñi immigration officer ato mu yala alba train kan albe ya janidale mo jur kurngolo mo ñino ñi immigration officer do ko albo ta kanne wallahi albo ta kanne ñi man fenke man sakundala bo am man sakundala ñinki hani da fango itamu yala kan jubre ten ni de kala immigration officer man sakunda ye ki iko ko tani no verify ye training mbadi bitale fotita ibitale muna to na fo ni ale dia wana kan teka solution le race nin teka kumo jube ka jan jube ngana balance woto mba fo la ko ni immigration officer mun yala wolle ba kal suwa al salo ga al jawon tende al salo ko ñunu molti mol mun ya lonko man sakunda le ki man sakunda ye ki munna iba wala ki so momu ñente kabilim wala president baroti ani loya dabo ha fenko ni na fenko okay sa handi mbotaje president baro bi no kunko ba afintita akafako ha ala masakunda ni wato kono molbe criticize kan yajila nimbango ya nyatri dictator silola ya jamme ya commencé nyama president baro ya commencé wala nyama president baro ka molu nenne ya jamme ka molu nen bi president baro lotela ay molu nen ako molu mu nyala wala ka criticize wala moldi ako moli bu ko fenko ba yalon ba afenyo ka do yale ba buda hani siyo le lota je ata siyo baynola siyo ni katara jere rek president baro say nendino sa wala tuté say da fa pare de say c'est ya president baro da na talibol kam fata suma talibé merne na talibol kam fata birim president baro ni statement o bondi iko ka bola hakilo bulandi bar president baro bin se hakilo bulandi wayi ka na talibol kam fata da sport ko kam fata bi wato mu na president baro ñokuma kam president baro iko biri ka loya dabo soron gandeno dol ba min tole iko biri loya dabo ba sambela kitiola mol ba min tole president bar kuma kilim bi jam mam fole biri ka loya dabo soron ite ba min tole jumale dafa jiji president bar iman danjede ibakutale bakuda fay ka ko ha ndele ni mazakunda ngamoto tale ngadi fenkol mumila député la president bar ila moto biri kata campagne la o moto yabo ndi min tole ndol diaspora kollo ila isanso abota min dol ndol diaspora kollo gele mu yala aldun dal kata campagne la abota min dol ndol diaspora kollo so ngon fen hani kodo mu yala ka wala di jalolla Fatoumata Tamba Diagne Fatoumata Diallo Tamba Diagne nga ya fay ko ite ntolle ngeke imununje kadu kodo mu yala ko bi iko kodo leta ikadalol so wala ibati katigal o kodo be botan tolo Gambiano lebul munuba diaspora loya dabo biriya samba kiti yola asiyata million kilindi diaspora no ye mun ki pour loya dabo la ko da madama wala president baro bi itekalo iko ikanto le criticize ka tunko iko Europe la bankolu ila ambassador munuba Gambia banko kan iko wolle tata ye Gambia la interior minister mit ka tunko president baro le ko aba jamen 60 billion sandum president baro sa wulte sa akamol criticize itana tubabol le ya iko tubabol yede mo ta tubabu yade president baro idale ya fo iko iba jamen 60 billion e fo tubabol man dakaramal moli ya safe moli yaje sa wala le say ya lo ko say nim ko kalate bulle ya star kamol bilem akake tenne de ya jele bilu ngon de serin ci pajo nga ko mo fa ku wo mu ya lo ko amam mo munul febo wala kan Facebook ali jubere ni lodu bi nga ko mo fo
kumuma munul febo wala kan neng president barol lote iko iba nka iko iba fefen ko lola gadino lola iba musol ma ko iba jame lola fenel ma fu ba say wakuma kan western la ambassador yo wala moy wala ne itata Gambia Minister of Interior je pour ina katani ko la say bi ite wulde te ka mol criticize hay ka ba mol le tata fenkol ya tubabol ya ite da fo BBC ite da fo ndara fo BBC ni ndada BBC wasaka kayrotu ni ndada BBC nimme busa burusal isa ala tentu dan ko ndada BBC dia haji dai dada sane ma balolu ma president Barrow ya jang dol diaspora ko hajo ban tol bulle ntol le jang wifi free le bijang courant free téléphone free jiyo free hani ngam bu ndolla bu ka flash le nyaabu kan bu ka flash le ay temps ndolla ja hajo bantol bulu woto kan e temben tolifié wala nan ko yeko iba bulele pour kan tol ta pour kan tol criticize ina kasin tolla tele do ko kerek parce que ndol ma fo ko jame 60 bilde ndol ma fo tuba bo la banko mo le yetade itulun tuba bo la banko mo le sabakati itele ko iba jame 60 la bilda President Barrow iko ha Barrow Youth Movement for Development President Barrow ngi hakilo bulandi last year October karo kono ite President Barrow itele ko idata Barrow Youth Movement ko juma la itele fa President Barrow ite President Barrow itele ko October ngi hakilo bulandi de October karo kono last year 2017 iko idata Barrow Youth Movement bi katun ko imal lafi yeni wo associate yeni wo fengete For example, after 3 months, if you didn't sign, Barrow Youth Movement, yeah, t-shirt on do. Nka ibe nyaralindika. Eko mo kana ibile. For example, jumala ho. Wana is very important. For example, diba jamle ke hakilo le tu. Itele afo, ndeba fo. Mansur bule dakul. Itele loto yofo. Iko da Barrow Youth Movement adunta jara. Wara President Barrow kasi ye mire la kumul labang. President Barrow si ye mire la kumul la. President Barrow iko ha biriye lawyer habonyol biriye bula moye muneke je mole nyene bari ku kilim bije lema ke hakilo bulande munna ken ndum mu yala ka fay lammaron ngake ba kende almane man kafara kelaye UDP ko ye tolani lawyer dabonyol ta ye soronyon biriye wol bula ite muneke woliye ite muneke lammaron nyoliye ken ndum do bije ka fay Sedi kan yole ning loya ha mo nyata ye bute ken no nyi fanga na te sumuna yela ko le sumuna ite mu nek woliye wol findre gen wo ken di wala moto mu yela ay audio ta ka bonda ka fako itolle ni loya da banu prison biriye muta bari biring loya da ba afintita abuke to check ni ya ko la bukela fenko tika wo ken no sedi kan fela amamme afata alma ne man ka farkana sedi kan niyaji sedi kan ñul fata is because of dimomu yalla ko yaya jammel masakunda ye wala le kan yaya jammel masakunda ye bute ñam wala sedi kan ñul fa sedi kan fela fata alma ne man ka farkana alma al yalla jam sunu yandi ite mu nek wol ye bi tamanu president ya ndolu gambia no mu ba diaspora kono jara ka fo mu ba UK wala ko do taken tege ya ki fenke sedi kan ko sedi kan tay jara president Barrow ci hakilo bulandi wala nan ko diaspora ko kam fata de na talibol kam fata na ko wala president Barrow hey tension yalla president Barrow ken waxula qu'est-ce qu'il y a yalla mole ma fo qu'est-ce qu'il y a wala na sa iba ma balolu makam president Barrow itada tomuna ita ko gambe mu secular state ni gambe mu secular state munatina ila development plan ko ima chocho la munane mo foje bari ma chocho foje de yamuna foje iko iba gadino lola iba boho lola iba jamen 60 billion Cristiano fana me fango jeje anduga yamu ni ko gambe mu secular state le wala sai imanya da kanya Cristiano la itana tomuna woto Cristiano la namolo Cristiano le namudo because iba tomuna bankola kodo iba wala take bole toka iba tomuna sansade bankola nafulo ak Cristiano le tax jole misil mo le tax jonane woto bido so abuka sa itele development plan ko Cristiano datije mbadi gambe ko nga tonya fo nyoyde ni tamunu misil moti misali fede ni tol munu misil moti gambe la president mo Cristiano Gambia la president wul dako aba boholo lola aba boholo lola anin musul mako aniva nim après aba chocho lola itam misil moti president ma fa ba jamen lola how will you feel to na fa ni aledia how will you feel
nim president mun christian odi akaba nyu ko be kala ako aba chocho lola bara man jame o faji how will you feel sondomo bu ka fan ya fodi ngalo na almumi al sondomo ato nta al sondomo ali alo no ka ha ci patule mu bato nyale fo dande bara bay alba bala nale bara ali alo no ko tonya nga tonya le how will you feel exactly how will you feel so wala nan kaliko ndol ka solution le res bari bi gambia gol ko mi ay njaxal ko be president Barrow manta moda na maga Sidi Njie wannan kala tol UDP gol mu ya alkamulu nek amanjar kamulu nek Sidi Njie le lota jang December Sidi Njie ko December comme December 19 president Yaya Jammeh manta hani tan ninjam Sidi Njie le lota ka banko bo tratin ka sa demol la ko Sidi Yaya carte fayo mang legitimate carte fayo fanyaldi carte fayo mistake ko kedel carte fayo teng ka gam da be tratin bi Sidi Njie wala bi ani president Barrow ba teng la ilaha illallah wana kale bilu niya moma UDP tay na ma president Barrow bi tala UDP tay tatu nga UDP ya fa touch president Barrow ya fi touch UDP ya fi touch itala UDP touch president Barrow bi tamanta mota fula ma ke jamaati momu yalla kunu ijawba bilu ngoy tata wala tabi ini wala ba tola Sidi Njie ngame ko moto kuto palpal yo le di Sidi Njie la say ni ebi as député do jam de ebi as député ja ko ñoko tapan ka ko nam ako ñoko ni president Barrow le boda diamo ta ko je fo tata ngel ako ñoko ha Sidi Njie le nata ya ka fo ñoko ha bare movement da ay Barrow call direct fo ni Barrow diamo ka ko ya ko ñoko ha kay ba sa bu ko say ni momo ta isul ta kabaroje ibida Sidi Njie la Sidi Njie Barrow ko direct ani Barrow diam bare niaje nyim Barrow youth movement ko nata Sidi Njie la murunta je ka tandi president Barrow la ko ni lafta ka nanan kotenke iba yoni di youth movement pour youth sol ye welcome isa bo mo le ngin ni so wala sa Barrow nata muruna back to Barrow youth movement kotenke Barrow youth movement wo ba ko do bon laminto abako do lamido ning arabo le ko do diala pour Allah je islamic conference so alma lon woko do ñu alba fenkele nan alkanata alyafa alba dino ni politico dundi la ñola alkana dino ni politico dundi ño ni bele development ko la afumba bo holo ke ba in ka isa da woto bar ni ko jame ngo rek problème hey gambien to ma jame problème o soto gambien 99% of the gambele jame ni akoro ci abe mo le bulo fay ñoka yo jame ngo lo ila kaspa wal mon le ka kodo takala nyoka ila kurang ni le jom mon le kodo takala nyoka ndoma jame problème o yala ngam problème o wala youth employment and women empowerment wala gamal la problème o tibi pare bi ka wuli ka fa muli ha bi ka ñunul soron atol ba dem min tole dole bal ko no allié borile personne bari di sa fa moye borile fa dama ñoy fodi be biri yaya ka be bouton lola iteme bot fodi president Barrow biri yaya ka be bouton lola ite president ine bori ba itara si Sénégal fodi la wala woto bi ite president Barrow ite la ka ka ha Yaya Jammeh biri ha Abidjan ha lo da bu ñol biri soron mo ye borile mo ba Sidi Njie la mo da bari Barrow kanyina president Barrow kanyina de ka du kunu biri aba during ntolle ba nun jeyi woto bi no nite nata ite ka foko ha mol ye borile mol ketete mo do la nyanta ko fa bari tentende kati ite e borle alma nga ite e borle fo ala nata ke idimo ala ya minjota aya do yey koma and fa iman nano fente nama ke silot katu yalla ko ni nata ya jame be bouton lolal fate me bor dara si Sénégal woto kana mon hakilo bulandi wo kuwla kana mon hakilo take bulandi wo kuwla president Barrow it's not acceptable at all president Barrow iko birikama iba fenko street line wifi jani wa street line kele birikama ani wifi na lopitano makoy ni yaje fa itade banjule lopitano because of farabankol ni yaje itade banjule lopitano because of farabankol ila problème wala le president Barrow itade banjule ko lopitano ha wala samba banjule harditi farabankol la ko ndolle birikama lopitano mo ni fade ka mo kedami sen fongo gambiano munya wolle ba siyatu jang wolle be bulo fan fan ko wolle ka generator keje ka essence o keje
anga ka bildil kutoje mu yale kanalo gambia no munuba siyatu jang wala ka kodo fen nyoga pour que l'hôpital ta pour ka bil mo ka ta bil ka l'hôpital to problème mo mun ka sa wala ibuka boroli soto ambulance wado ambulance ka tardo bil ka l'hôpital to isanso buka soto ni ba dungo nata bi nyande ka samba banjul ite ma le ka ta isanso ta ya koto koti yena ya ta ya ke ye isanso ya koto koti ya ke muto kon pour ye ba dungo ta ya samba banjul ntol man nit wifi let ntol man nit wifi let janiba gambi janiba free wifi tale yake birkam ta gam sel ning afrique sel wifi ko rek ndi wayi mon ni mo ka dam gambele ibuka ñomoyi afrique sel wifi man correct kiw sel wifi man correct il faut man correct il ma president bar wato do don e kanus network ko rek il faut man wifi man correct e kare ka fa mo le jam free wifi mo free wifi la bote kan ko rek mo free wifi la bote kan president bar ngoni mo do ba diamula mari ko nya president bar idi ndima ko jinol le sam ka ko masiba ko president bar di ma jinol la sam wato do aka lus network ko len ngama ko di ma jinol le sam bar ñina non ni la jinol ba tele fa poto jour ñina president bar iprede ngama ko di ma ko jinol le sam afa jinol ye kam mana afa jinol ye kam mana katu ñina inu tol ba tele jana fa poto jour wannan koy ko inya kasi dolle facebook ma sakundala ndele facebook ma sakunda ne ku ga mu yala ima yalo ndima fa mo kan de criticize de bare criticize nga ku ga mu yala ko ma ke ko criticize wala president bar moman taka fo tubabo liye BBC ten fege itele fango di BBC da katu ite mu ya julum banko le president de itele findi de iko iba jame ngole lola iman ta cris nkae iman cristiano da ye keze so jumale fango di dunia la itele fango di dunia la woto kana na ya fe bando diaspora ko tala ka fo ko mole ko altada ya je persema inyade ga hakilo ndol diaspora ngol nabun ko internet do ka tarasiri nyaka information o sen ya je ya jamme ko do mu yala aka soto ndol nga tale nga nga tubabol konta tubabol yona flo da ya be soro modo hela ko ha sherin chapa chole you say you don't insult a leader right now you are insulting a leader nga leader ha jamale insult bari yalo mbatu nganyata nga akas atolla nga leader ta nga insult nyadin nga insult nyadin wanan kale ko yajede wanan kale ko yajede ndete patel ni ko mofo ko ni nga fo ko modolu munyal awole affect wala kan atay ka funya kamolu banenne akamolu ketenne akamolu nenna ka kede ngam mu defo nga president nen dal luñ jamola alñaajente cedin ca nene badiyano alman jari fennal mun ne sadalati na deda alye commune alye ning atom ya alkan commune alkan ning al mun ne sadalati nte judu tallen okay president bar bi de ba promotion le kekay tamu fil no le bi ba promotion bi ibitala dulaldo mbagninkela fo ngo fo ñene ite ko tri yeso ita jila permission mu ñene ite fulfil no la kana woke yaya jabe ba dun janne yaya jabe kany ko kilo ke mbagni kele jang mbagni ko so ning anyi ndota ay promise nyinna next to nakata tola abukata usate tude kato akalo no ngani sate mu tar nge promise so say man daji sate do mbar nga daji sate do muna permission mu ñene tabe fulfil no la aman jari kada mo permission mu yalla ko ita fulfil do kala mo promise permission me ita fulfil no la bi ba banko be yayda mbani kele jang mba wifi lola mba street light lola mbani kele muna akudo ba gambe bul deba lagele fana banjul feriyo fana mu yalla e ka fo jida fenko bil parce que bar yalam iba sidale yemire ni nga feriyo ta ni nga bil aba gambia le aba gambia na fala munella yade mo birijo iba jubele birijo ni nga bil aba do ku jele kiriyet la kadu perse baro bilu ngi banjul fara ferio aga kodo mun dundi banko kan ika shata million tanti aka do ko mu yala ay wo don no di gambia no la ike mi la wo ferio la do ko don ne la do gambia no mu yala ay wo le employee aga kodo mun dundi banko la bajato kono so president baro ni tina da ita ko ekana je birikile wo ko do yibabo namindo alkana mol dundi alkana duno du mo la duno mu yalon ko mol ta do na ni Sénégal le be itaka ika fo britolo nyillo parce que mbara hey Sénégal bena interest le numat kada wol yalo brito na lota it's going to very easy it will be na frr ye jalla rage tela hajo
so birijo ba easy de tolle so wala na janni ba birijo billa ma fa kana binde si yemir ya jubi aba doku jelle aba doku jelle aba kirjella andim fana aba kodo nanga mo jelle si la bankoy e ka jelle jube ka to feeyo kam million jamal de ta pour que kambana Gambia bankoy wala nabi mba fele ko ya hakilo ta yatu bake woto bi ikana finti jang ika fom woli ko ha lo ya daba biri yamu datol banu min tole biri nyindo ta yeki datol banu hani mo dole nyata ka fo bari tenten katu ite ye fenso de ta ya nyai ye fenso ta ya nyala ye bori tata si Senegal ye fenso de ta ya nyai ye bori itata si Senegal an fa biri ye bori tata si Senegal almost bankola 11 million wala kasara table iko wala tina ye may fati bay wa 11 million ko because birin albanu Senegal Gambia bankola kodo kono iko almost 11 million wala tata abotaje wala tina Halifa Sallah nalia remember wato mune Halifa Sallah ta ya nyinika Halifa Sallah ko kodo bijele birin ate check woto ni kodo botaje jumala bondije ala to nyata nga fu nyonni alidia president baro nga mere enyanta kan tol bolo seide katandi molde ko ngali bolo seide kata mon tol manke molde mun yalla to muy jawole tide ndol manke jawde bar ni kuke kumal imake ko we have to applique crise kata ko sa president baro ya jamme ya continue nda ibe continue ka wol ngamole tade badi bule badi bun kol ye wure ka fo we don't need baro movement baro youth movement wo kam fa be kono itata si mole bu nkay foni iba mol tare ba mol wota waso bil hakila iba wota waso bil saburil itele lota jang iko idata baro youth movement October karo kono itele ya fa lasi October iko idata baro youth movement bilo nyim baro youth movement wala UDP tay wana mbabatol UDP ko la kana molu neng na fa tala bara fele bi baro yali domp baro jamali ta AP afinga kotol biya wolle ta ay do kota aya dila hayna pajiro ta di sidin jayla ani sidin ja hayna iba wancalan kana ko ko diate ba kena atol fele bi nkay alba bata ko do alba toro ko do sava albe de le say e way bi sidin jayla sutiya da barala katamba toliti atol ndendir dal wana kala mun ndendiro na fatala ngoto president baram be kuma na mbafale ko yetani hakilo la inshallah gon tolma ke jawoti ndol moldi mum yal ni ni ngam mistake ko de mu yalo ngake mbafale andum fana ila baro youth movement la plano lafta pour ya safe je ko christianol e macho lo laje ni ma la faaje ni e chocho ni e jame ngobil ndese den capate le macho bil damay samba chocho kay damay dem église mba chocho bil lam bida choch mbafale hallelujah Jesus Christ hallelujah bida mba busala chocho fo poto juro fo mo nek bida chocho ndata chocho ngan donje fo poto juro fo mo nek tanebul tanayila wodro non ngomale nga chocho bil imala capate le chocho bil o chocho badiya capate le so de chocho la ilaha illa wolu nga nimbi da capate le jaljali mbobele sila jaljali capate le mbobele cuura capate ni wala debi da chocho wolu mba chocho tala nga feten fo poto juro ngan donje fo fanege koros tane wuli tane yela anni mbara mbara nale jane am Dr. Baba Jah aka Serigne Chapachole am the voice of the voiceless. Just to let you guys know Facebook do Ibuba Facebook ya block le sanzade so na nyindo wala bidaka so mba talibo be ko mandila pour alsan talibo inform Allah fa Chapachole ba nyindol to mbada nale jane wassalam.